shows that about 32% of the kidney disease, CKD, is due to diabetes, one third. So one third of the patients who go for dialysis, transplant are having diabetes as a cause. We estimated the cost of diabetes, the direct cost for kidney disease in India. We published this in the Indian Journal of Nephrology, and we found that that slide has not come up. We found that the cost was very high for dialysis in India. In that study we showed, people cannot afford dialysis. They can afford for 1 month, 2 months. After that they can't afford. They die. Transplantation, you don't have dead bodies, cadavers in India. So transplant is also not happening much. So if somebody gets kidney disease in India, it is a very bad situation. You can see it's very, very silent killer, kidney disease. Only when the creatinine goes to 3 or 4 patients will realize that they had kidney disease. By the time it's too late. And this is a study which we did some 15 years ago, where we found that if you have kidney disease, then you have a lot of retinopathy. 100% have retinopathy, 60% have blood pressure, 44% have heart disease. So not only when you have kidney disease, you have kidney problem, but you have heart problem also. You might have to go for a bypass surgery, so on. Now in this study, we looked at 12 years how people develop kidney disease, and we found that the most important reason is control of diabetes, HbA1c, the presence of retinopathy, systolic blood pressure and all that. So it is possible in India to prevent kidney disease, provided you control diabetes, blood pressure, triglycerides and so on. Talking about the foot, a lot of people in India lose their legs due to diabetes. If you take amputation, the commonest cause seems to be diabetes. And in this study which we did across 3 countries in Germany and Africa and in India, we found that the amputation rate was much higher in India and Africa compared to Germany. And we found that most of the people were in Tanzania, Africa and India were having amputation rates because of a condition called neuropathy, of which Prof Andrew Boulton is a big expert, and infection. So that was the missionaries' work looking after the foot in Hansen's disease, and the damage to the nerves is a different cause, but the end result is the same, the loss of the gift of pain, as Dr. Paul Brand said. So we do have a problem. This is the global emergency of diabetes, published every 2 years. The next one will be out in December, but you can see there's a huge rise in this global epidemic of diabetes. These data from your neighbouring country to the northwest of Pakistan are very frightening. This is a population-based study published last year, and it shows that 26%, more than 1 in 4 of adults in Pakistan has type 2, mainly diabetes. I was fortunate a couple of years ago to share the stage with Sri Narendra Modi, your impressive Prime Minister. And he got up at this conference in Bangalore, and he said the biggest threat to the health of India is no longer malaria, HIV/AIDS, tuberculosis. It's non-communicable diseases like diabetes. And I told him, you're absolutely right. And he is right. So there are moves in this country. You've got a leader who understands the problem. I hope this translates into something more than understanding. We're doing something about it. Now, my good friend, Professor Shashank Joshi, who you may know from Mumbai, he talks about India is suffering from affluenza. In other words, we're moving from the hunters-gatherers, as it used to be, and to the computer game-playing children that sit around and do nothing. I first came here, I told you, in 1985, when people were walking and cycling. I come here now, they're all riding expensive cars. Actually, it's probably quicker to walk sometimes, I'm sure, in the traffic. But they're not exercising, and you don't need to go to the gym, just walking. So there is this change in modern society. A couple of months ago, I was lecturing in Pune, and the car picked me up from Chhatrapati Shivaji Terminus in Mumbai to drive me there, and the driver wanted to stop on the way for a coffee.
And I looked at what was available in this area. McDonald's, Burger King, Kentucky Fried Chicken, Indian equivalents of that. And the only place where you could actually get a coffee without sugar was Starbucks. And that's modern world, and it's sort of globalization, Coca-colonization of the world, if you like. You've seen this slide already. The problem with complications of diabetes is that they are silent. Patients don't know until it's too late. So you need to screen. And for example, retinopathy, eye disease, was the commonest cause of blindness in Great Britain until about 5 years ago. Why is that? Because the government brought a national screening program. Everybody with diabetes in England gets a letter once a year. Guidelines how to detect those complications of diabetes when it's early enough that you can do something to prevent them to progressing. And it's a progression that leads to foot problems, amputations, kidney failure, blindness and death, all of which should be preventable if we screen patients early. So this is a step in the right direction for screening for kidney disease and foot problems. How to do it simply in primary care. And the most important message from someone from the West is that you do not need any expensive equipment, any expensive tests to identify the patient at risk of late diabetic complications. Simple clinical medicine, for example, don't ask the patient how are your feet, take the shoes off, look at the feet and help the patient to understand if there is a problem, that they can do something about it to prevent foot problems and prevent amputation. Take it? Yes, okay. yes. My name is Andrew Boulton, Professor of Medicine, University of Manchester in the UK and visiting Professor, University of Miami. I'm a past President of European Diabetes Association and the next President of the International Diabetes Federation. And one of my favourite countries in the world is India, especially Tamil Nadu. Andrew. டாக்டருக்கு காலைல உணர்ச்சி வந்திருக்கான்னு பார்க்கறதுக்கு ஒரு ஐடியா கொடுத்துருக்கோம். ஒன்றும் வசதி இல்லாமல் இந்த வில்லேஜில் ரூரல் ஏரியாவில் ஒரு வசதி இல்லாமல் இன்னும் கால் உணர்ச்சி பார்த்துருக்கோம். ஒரு பேஷண்ட்டுடைய கிட்னியில் ஆரம்ப ஸ்டேஜில் ஃபால்ட் இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் இந்த புக்கில் நம்ம சொல்லியிருக்கோம். ஒரு சிம்பிள் யூரின் டெஸ்ட் ஒரு 5 ரூபாய்க்கு ஒரு டிப்ஸ்டிக் போட்டு செக் பண்ணலாம். கம்ப்யூட்டரில் ஒரு ஃபார்முலா வச்சு கிட்னி ஃபில்ட்ரேஷன் பற்றி அவங்க கண்டுபிடிக்கலாம். அதே மாதிரி காலைல உணர்ச்சி பார்க்கறதுக்கு பெரிய இந்த எலக்ட்ரிசிட்டியில் கனெக்ட் பண்ணி பண்ணுற கருவிகள் எல்லாம் இல்லாமல் ஒரு சிம்பிளாக டியூனிங் ஃபோக் அந்த மாதிரி நீ ஹேமர் அந்த மாதிரி ஒரு பேசிக் ஒரு டாக்டருக்கு இருக்கிற ஒரு பொருளை வச்சு காலைல உணர்ச்சி குறைஞ்சிருக்கான்னு பார்க்கறதுக்காக இந்த புக்கில் எல்லாம் நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். ரெண்டாவது, இந்தியாவில் பூரா சர்க்கரை வியாதியான கால் இழப்பு ஆம்புடேஷன் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு யாருக்கும் ஒரு டேட்டா கிடையாது, இந்தியாவிலேயே கிடையாது. ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஆம்புடேஷன் சர்வே உலக சுகாதார நிறுவனத்துக்காக அவங்க சொல்லி அவங்க டைரெக்ஷனில் அவங்க கைடன்ஸில் நம்ம ஒரு சர்வே ஆரம்பிக்க போகிறோம். இந்த மாதம் தமிழ்நாடு பூரா சில டிஸ்ட்ரிக்ஸு சூஸ் பண்ணியிருக்கோம், கோயம்புத்தூர், திருச்சி மாதிரி. அந்த இடங்கள்லாம் டாக்டர்ஸு ஹாஸ்பிட்டல் நடத்திருக்கிற டாக்டர்ஸ்கிட்ட அவங்க ஹாஸ்பிட்டலில் எத்தனை கேசஸ் இந்த ஆம்புடேஷன் நடந்திருக்குதுன்னு இந்த டேட்டா கலெக்ட் பண்ணி நம்ம அது உலக சுகாதார நிறுவனத்துக்கு அனுப்ப போகிறோம். மூணாவது, நம்ம எம்வி ஹாஸ்பிட்டல் ஃபார் டயபெட்டிஸ் ராயபுரத்தில் 30 ஆண்டுகளாக நம்ம ஒரு டயபெட்டிஸ்க்காக டயபெட்டிக் ஃபுட் கிளினிக், டயபெட்டிக் கிட்னி கிளினிக் ஒன்று நடத்திட்டு வரோம். அதில் வந்து ருட்டீனாக எல்லா பேஷண்ட்ஸுக்கும் ருட்டீன் கவுன்சிலிங் கொடுக்குறோம். இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுங்கள், கிட்னி கெட்டு போகாமல் இருக்குது, இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுங்கள், காலையில் ஆம்புடேஷன் வராத மாதிரி பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணோம். அதே இன்றைக்கி மீட்டிங்கில் நம்ம ஒரு ஹைலைட் பண்ணோம். இதுதான் 3 ஈவெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நடந்தது. தேங்க்யூ சார்.